సంగారెడ్డి పట్టణ కేంద్రం ప్రశాంత్ నగర్లోని మదర్సా అరబియా నోమానియాలో 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు. మదర్సా అరబియా నోమానియా చైర్మన్ మరియు ప్రిన్సిపాల్ ముఫ్తీ అస్లాం సుల్తాన్ ఖాస్మి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలలో భాగంగా మదర్సా విద్యార్థులతో సంగారెడ్డి పురవీధుల మీదుగా ర్యాలీ నిర్వహించి అనంతరం మదర్సాలో జాతీయ జెండాను ఎగరవేశారు. అనంతరం విద్యార్థులకు సాంస్కృతిక పోటీలు, ఎలక్యూషన్ కాంపిటీషన్తో పాటు డ్రాయింగ్ పోటీలను నిర్వహించారు. ఇందులో ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు మెమెంటోస్, మెడల్స్తో పాటు అప్రిసియేషన్ సర్టిఫికేట్స్లను మొహమ్మద్ జావిద్ అలీ, సీనియర్ రిపోర్టర్ మసూద్ ఇంతియాజ్ అహ్మద్ ఖాన్ చేతుల మీదుగా విద్యార్థులకు అందజేశారు. స్వాతంత్ర సమర యోధుల చరిత్రలు మరియు వారి త్యాగాలను విద్యార్థులకు తెలియజేయడమే లక్ష్యంగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని ముఫ్తీ అస్లాం సుల్తాన్ ఖాస్మీ తెలిపారు. ఈ వేడుకల్లో ముఫ్తీ అకీఫ్, జోహరుద్దీన్, మహమ్మద్ అంజాద్ అలీ, మొహమ్మద్ సిద్దిక్, మౌలానా నోమాన్, సదర్ ముదరిస్ హఫీజ్ మొయిజ్ ఉద్దీన్, ఖారీ హఫీజ్ ఆస్వాక్, హఫీజ్ అబ్దుల్లా, హఫీజ్ అబ్రార్, హఫీజ్ ఆమెర్తో పాటు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाये तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। सारे से अच्छा से अच्छा हिंदूसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम है इसकी ये गुलसिता हमारा हम बुलबुले है इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदूसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा गुर्बत में हो अगर हम रहता citizen responsibility. We must acknowledge and wait and watch out for our nation's interests in the year to come. وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى
فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير صدق الله العظيم. Proud of my country, India. Love my brothers and my sisters. Beautiful country, India. Love my country, India. Proud of my country, India. Love my brothers and my sisters. Beautiful country, India. Rivers and mountains, India. Fields and forests, India. No other country in the world is better than my country, India. Fields and rivers and mountains, India. Fields and forests, India. No other country in the world is better than my country, India. Love my country, India. Proud of my country, India. Love my brothers and my sisters. Beautiful country, India. Beautiful country, India. सिला है वतन जब ज़रूरत पड़ी हमने ये सर दिया, जब ज़रूरत पड़ी हमने ये सर दिया। टीपू सुल्तान अशफाक है दर दिया, सिंध कासिम का मजबूत लश्कर दिया। हमने महमूद आज़ाद जोहर दिया, जब ज़रूरत पड़ी हमने ये सर दिया। टीपू सुल्तान अशफाक है दर दिया, सिंध कासिम का मजबूत लश्कर दिया। हमने महमूद आज़ाद जोहर दिया, कितनी कुर्बानियों से मिला है वतन, ए वतन, ए वतन। So I want to say some words about our Muslim freedom fighters. There are 95,300 names of freedom fighters written on India Gate, Delhi. Out of these, 61,945 are Muslim, which means 65% freedom fighters are Muslim. The first freedom struggle against the British in 18th century, India was by the Moslem ruler Hyder Ali and his son Tipu Sultan during the 1780s and 1790s. Everyone knows that Rani of Jhansi fought to get the kingdom for her adopted child, but hardly anybody knows that Begum 90% were Muslim. Ashfaqullah Khan was the first to be hanged at the age of 27 years for conspiring against the British Raj. The last Mughal Empire, Bahadur Shah Zafar,
the first to strongly fight for Indian freedom. When led to the 1857 independence struggle, K.M. Amir Hamza donated multi-million rupees for Indian National Army. Maimun Abdul Hamid donated almost his entire fortune of 1 crore rupees. And so many Muslims who spend money, wealth and life for Indian freedom. So Muslim contribution in Indian freedom struggle is unforgettable. So I want to end my speech with this line. हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, ए वतन हम तेरी अज़मत को सलाम करते हैं. And thank you to giving for all to this opportunity time. Thank you. I would like to present this speech. This day in 1947 we got freedom. British rule. Our great Muslim freedom fighter devoted their whole life for our country. Ghulam Rasul Khan, the Nawab of Kurnool in Andhra Pradesh, great Imam of official of East India Company. Thank you. Also most important day of India. On this day 1947 India got freedom for the British rule. After long years it is the greatest festival of democracy. Many freedom fighters. On this day we remember our brave freedom fighter like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Jawaharlal Nehru. He is also called Chacha Nehru and Sardar Vallabhbhai Patel, Subhash Chandra Bose, APJ Abdul Kalam Azad, Dr. Zakir Hussain, Maulana Abdul Kalam Azad, Rafiq Ahmad Bahadur Shah Zafar, and women freedom fighters like Begum Anis, Begum Nishatul Nisa, Bibi Abdul Salam, and many others sacrificed their lives. Today we are so lucky to live in independent. Today we are so lucky to live in independent. I am proud to be Indian. Because on this day, in 1947, we got Independence Day from the British rule. Our great freedom fighter like devoted their whole life for the independence, for the Independence Day of our country. Like Abed Hussain Safrani, an Indian National Army from the soldier from Hyderabad. Tipu Sultan, the Tiger of Mysore, was a great visionary who explored the design of for the country British imperial forces. Thank you. And my dear friends, today is 15 August. At first, I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is a national festival of our country. This year, we are celebrating 78th Independence Day. India got independence from British rule on 15 August 1947. Our great freedom fighters devoted their whole life for independence of our country. So it is our responsibility to treasure and respect our freedom. Our great freedom fighter like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Lokmanya Tilak, Lala Lajpati Rai, Lakshmibai, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh and many others. I am proud to be Indian and I love my country very much. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Abu Bakr Siddiq. Today I am here to speak a few words on our national leader Maulana Abul Kalam Azad. As we come together to celebrate our National Independence Day, let us take a moment to remember Maulana Abul Kalam Azad, a true beacon of wisdom and compassion. He wasn't just a leader, he was a passionate advocate for education and unity, deeply rooted in his Islamic values. Maulana Azad believed that education was the pathway to empowerment for everyone, regardless of their backgrounds.
His dedication to making knowledge accessible to all was not just a policy, but a heartfelt mission. He dreamed of a nation where people from all walks of life could come together, support one another, and grow as one. His vision of a united, respectful India still resonates with us today. As we honor his legacies, let's embrace his values of education, unity, and kindness in our own lives. Thank you for giving me this opportunity. Assalam. عبید الرحمان اردو تقاریر میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم. تیسری محمد سفیان سلم. تیسری پوزیشن لانے والے طالب علم اگرچہ انہوں نے اچھی تقریر نہ کی ہو اور یاد نہ کیا ہو، لیکن پھر بھی وہ ان سب کے مقابلے میں جو صرف بیٹھے رہے اور سنتے رہے، ان کے مقابلے میں وہ کامیاب اور اول نمبر پر ہیں، اور وہ ایسے ہی ترقی کی طرف چلتے رہیں گے جب بھی یہ اس طرح کے عمل کرتے رہیں گے. اور جنہوں نے یاد کرنے کے سلسلے میں اچھی محنت کی، اور ان کے اساتذہ اور ان کے والدین، ان سب کو اس وقت میں مبارکبادی ہے کہ آپ بچوں کے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے فکر مند اور کوشاں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ان محنتوں اور کاوشوں کو ضرور کامیاب فرمائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ آج بچے یہ بند کمرے میں یہاں اپنے ہی ساتھیوں کے درمیان میں کچھ باتیں سنا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ عالم ان کو سنے گا. دنیا سمیٹ کر ایک چھوٹے سے گاؤں کی طرح ہو چکی ہے. اگر آپ میں قابلیت اور صلاحیت پیدا ہو چکی ہے تو دنیا کان لگا کر سنے گی اور آپ کی باتوں سے ضرور، چاہے وہ کہیں رہ رہی ہو، استفادہ کرے گی. تو اس وجہ سے جنہوں نے محنت کی اور اچھے انداز میں مظاہرہ پیش کیا، وہ بہت قابل مبارکباد ہیں، وہ بھی، ان کے والدین بھی اور ان کے اساتذہ بھی. اور جنہوں نے کوشش کی اور پوری طرح سے اچھی طرح سے نہیں کر سکے، ان کے لیے بھی مبارکبادی ہے کہ جو میدان میں وہی گرتے ہیں جو چلتے ہیں. جو چلتے نہیں ہیں وہ کیا یعنی گریں گے. تو جنہوں نے تقریر کرنے کی کوشش کی اور یاد کرنے کی کوشش کی اور ان سے یاد نہیں ہوئی اور اچھی طرح سے یا یہاں آنے کے بعد گھبراہٹ کی وجہ سے وہ صحیح معنی میں پیش نہیں کر سکے، تو کوئی ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آئندہ اگر ایسی کوشش کریں گے، اس تقریر کو جو آپ نے آج کی ہے اس کو محفوظ رکھیے. آپ اب نہیں، پوری زندگی میں یہ تقریر کام آئے گی. جو بھی بچے اس وقت میں رٹ رہے ہیں، آپ ان چیزوں کو اچھی طرح سے محفوظ رکھیے. ایک وقت آئے گا کہ یہی باتیں آپ کی جب اچانک کہیں بلا لیے جائیں گے اور بات کرنے کی ضرورت پڑے گی، تو یہی کلمات اور یہی جملے اور یہی مضمون آپ کا آسانی کے ساتھ آپ ادا کر پائیں گے. تو یہ اس وقت میں جن بچوں نے اس مسابقے تقریر کے اندر حصہ لیا تھا ان سے متعلق تھی. دوسری بات اس وقت میں وہ یہ کرنی ہے کہ 78th Independence Day we are going to celebrate. India became independent from the British Empire following the independence movement led by Mahatma Gandhi and lot of freedom fighters. The first Prime Minister of India, who is the first Prime Minister of India?
Pandit Jawaharlal Nehru. And who is the first education minister of India? Yeah, Maulana Abul Kalam Azad. He is Maulana Abul Kalam Azad. So, Maulana fought for the independence. You know, we got independence because the Maulanas and the Imams and the Muezzins of Masjid who fought for the independence, but we never seen the name which today our Mufti Sahib and all of the students have remembered the Muslim freedom fighters. So we request all the Indians to remember the sacrifice and the freedom fight fought by the Muslims. In India Gate, we have seen that we have major role in the names of India Gate. Whose names are there on India Gate? You know? Freedom fighters. We lead. Muslim names are higher than other people. I think nearly about 63,000 names are there on India Gate. So Indian Muslims has given their blood and they have fought for Independence Day. So we are very much thankful to all and the people who have given the speech in English and Urdu and all the students. I encourage them in your future. We also encourage them. As spoken by the Mufti Sahib, those who came here and able to use speech are greater than the person who was sitting there. वो लोग जो बैठे थे उनसे बेहतर है कुछ भी बात करें यहाँ पे. That was given speech by the Mufti Sahib, and I am very much thankful to all the people who given me an invitation to speak in front of you. Thank you very much.